ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാൻ സെസു. സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിനൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദ വൂൾഫ് അമംഗസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഗായ്സ്, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒത്തിരി നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. സോ ആദ്യമേ പറഞ്ഞോളട്ടെ, താങ്ക് യു ഓൾ. സോ എപ്പിസോഡ് 5 ക്രൈ വൂൾഫിൽ നമ്മൾ ഓൺ ഫെയർനെസ് വരെയാണ് കളിച്ച് നിർത്തിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നല്ലൊരു ആക്ഷൻ സീക്വൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്ലഡി മേരി ആയിട്ടൊരു വലിയ ഷോ ഡൗൺ, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആ വൂൾഫൊക്കെ വന്ന സീൻ, മോനെ പൊളി. ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ തീയായിരുന്നു ആ സീനൊക്കെ. ഇത്ര 5 എപ്പിസോഡ് വേണ്ടി വന്ന് പുള്ളിക്ക് ആ ഒരു ഫോം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വരാനായിട്ട് അത് വേറെ ലെവലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിം പ്ലേയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൊമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗെയിം പ്ലേ സീരീസ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് ചെയ്യണേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പോരായ്മകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ടിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും അത്. കാരണം എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം. നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, സോ ഗെയിം ഇത്രയും വരെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും പിന്നെ ഒരു കുറേ ലെയറുള്ള കഥകൾ അങ്ങ് എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ഗവൺമെൻറ്റും ഒഫീഷ്യൽസും പിന്നെ അവരുടെ പുറകെയുള്ള വേറെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും, ഗവൺമെൻറ്റിനെ തന്നെ സ്കാം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ആയി പ്രവർത്തിക്കാൻ മുന്നൊരുങ്ങുന്ന കുറേ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണ്ടേ. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൂക്കഡ് മാൻ, അങ്ങേരൊരു ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരാളാണ്. ക്യാപിറ്റലിസം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട്, അതായത് അത് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാം. ഒരു കറപ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് കൊണ്ട് ഈ ക്രൂക്കഡ് മാൻ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാണ്. സോ അതൊക്കെ വളരെ ലെയേർഡായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ, കുറേ ഷെയ്ഡുകളിലൂടെ ഈ കഥ പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പറയാം, എൻ്റെ ഗെയിം ഇത്രയും വരെ കിടിലനായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ക്രിക്കറ്റ് മാൻ എന്താകും, എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ചോയ്സിന് വിട്ടേക്കാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സോ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ഗെയിം പ്ലേ. I know. But we have to do something. Are you fucking kidding me? When is this thing happening? Are we sure he's coming? Yes, you'll have an opportunity to... I know. But we have to do something. Are you fucking kidding me? When is this thing happening? Are we sure he's coming? Yes, you'll have an opportunity to... He's back. The Crooked Man. Thank God. Motherfucker. Are you okay? It's been hours. We were worried you'd run into some trouble. At the Crooked Man's place. And after what happened with Mary... Well, he didn't make it easy. What happened? It doesn't matter. He's here. We got him. We can talk about it later. You did well, Sheriff. I'm surprised. Not that you did well, but that, you know... I'm just glad you made it back in one piece. It's about time you showed up. Now throw this asshole down the fucking well. Yes, what are you waiting What do you have for? to say for murderer! yourself? You killed Lily! She was my Where the sister. fuck do you get What off? about Faith? You think you have the right to did just do this to everything you people? said. You're a fucking crook! This. You should be ashamed. Shithole. Everyone, can I have your attention? Thank you all for coming here on such short notice. I know normally we'd schedule a formal hearing, but considering the circumstances, I thought it best if we do this as soon as possible.
The Crooked Man is charged with the murder of As I Faith already and... informed your sheriff, it was Mr. Georgie Porgy who killed those women, not me. What? It was Georgie? Georgie? I don't mean to interrupt you, Miss White, but I thought it would be unwise to proceed with such faulty information. Bigby, is that true? Georgie may have killed them, but you made the call. Do I have to explain the situation to you again? Wait a minute. So you're saying Georgie's the motherfucker who killed my sister? Well, where is he? Yeah, you're gonna bring that shithead in too, aren't you? Yes, Sheriff. Where is that rotten scoundrel now? Is he still out there? I sincerely hope not. Well, where is he? പുള്ളിപ്പടായില് Sheriff? Georgie paid for what he did. In the end, there was a fight, and he bled out from his wounds. It's over. So he's dead? That's what you're saying? I can't believe it was him. So you see, the culprit has been punished. There's no That need doesn't for change this. anything. We'll deal with it later, but right now, you're the one I'm concerned with. You called the shots. Georgie made that perfectly clear. In which case, you still have a lot to answer for. I And was I told don't... I would be allowed to speak. We have to read the rest of the charges. What other charges? If you'd wait a moment. I'm well aware of my rights, Miss White. Unless you plan to abandon the charter entirely. Let her finish. Then you can have your say. Got it? If you insist. You are charged with the murder of Faith and Lily, which Georgie carried out on your order, inciting violence against various members of the Fabletown community, including the attempted murder of Sheriff Bigby Wolf. Twice. A misunderstanding. Aiding and providing monetary support for the forced prostitution at the Pudding and Pie. Additionally, you are charged with multiple counts of fraud, extortion, racketeering, and the illegal possession and sale of magical artifacts. Now, is there anything you would like to say? First of all, I had nothing to do with Faith and Lily, so you can strike that one from your little record book. Bullshit! Like hell you didn't. Stop the charade. We know you're Come on, involved. it's obvious. And there's all the other crap he's done. Everyone just shut up for a minute. You wanted a chance to talk? Well, go ahead. What? We all know he's guilty. What the fuck does he need to speak for? The Crooked Man has committed crimes against this government and, most importantly, its citizens. These charges, if proven, are enough to justify death, upon which your body will be committed to the witching Where it well. fucking belongs. That's So right. let's get but on we with it promised then. you a chance to defend yourself, and I won't rob you of that right. What the You're fuck? really going This to is let him about talk? justice. If we're ever going to pull ourselves together and make something of this town, we have to start doing things correctly. No more snap judgments, no more secrets. We are going to treat everyone fairly, even when they don't deserve it. അതാണ് ഡെമോക്രസി. This is ridiculous. ഒരു ട്രയലാണത്. നൈസ്. You have the floor. Thank you, Miss White. You've all met Georgie. I don't have to tell you what kind of person he was. He was a total scoundrel, lacking in any sort of moral fiber. I hired him as a favor to his family, you see. A promise kept to a dying mother. Oh, Are you jeez. gonna get to your point or what? Georgie was working for me, yes. But he was not acting on my behalf when he killed those women. It was his business. And for whatever reason, I'm sure only he could understand, he murdered 2 of his most faithful employees. I had nothing to do with it. Tell This the is such fucking bullshit. truth for He's once. always been a bit of a powder keg. It was only a matter of time before something like this happened. Maybe I should have kept an eye on him. But can you really blame me for what happened? Of course we can. Any of you actually believe this bullshit? Holly, please. Tell them, Bigby. When you finally showed up at my door last night, wasn't I more than helpful? I answered your questions. I was willing to cooperate. What's he talking about? Helpful isn't the word I would use. My comrades are another matter. And I'm sorry for the predicament they put you in. They get a bit carried away sometimes, it's true. Loyal to the end. They do it because they want to protect me, as I've protected them. You understand wanting to protect what you care about, don't you? You'd do anything. You might even give up an innocent man, just to save someone. Yeah, right. They don't do it because they want to protect you. You intimidate people.
use scare tactics. They're afraid if they don't follow orders, they'll end up dead. Let me That's the explain point. this to you. My employees are just that, hired help. I see some of them are here among you. They are not my slaves. They are all free to make their own decisions, as Georgie was. You're not serious. I know what you do to people. I've seen it firsthand. What you did to Faith, the way you manipulated her. Do you really think any of those girls were free? Do you really think Faith wanted I'm sorry, to— Lawrence. I'm sorry that your wife came to me for help, and I'm sorry that I decided against my best judgment to give her a distasteful job. Right, and you kept them in debt so they couldn't leave. Yeah. That's what you did to us. How you kept us all You in forget line. it was not me who put you in that position. You all act like I'm some kind of tyrant. When your government abandoned you, left you poor and helpless, sniveling on street corners, I was there to look out for you. Yes, but... Wasn't I? You're the fucking problem here, not us. Really? What about Auntie Greenleaf? Her story is not uncommon. She left everything she had back in the homelands. Everything that matters, anyway. With nowhere else to turn, she came to me for help. And what did I do for you? You got my tree back. I got her tree back, and in turn we used her magic to help poor Fables get glamours. Because I helped her, she was able to make a living, provide for herself. And what did they do? She wanted my tree destroyed, but Bigby refused. What? You were gonna burn her tree? Snow, why would you want that? Is that true? I know what you're doing, and it's not gonna work. You can't manipulate us or these people. We're not here to talk about Oh, we're this. not? Bigby just This means is important, and I'm glad it's being talked about. You know why I asked him to destroy your tree. You were working with Crane and the Crooked Man. It wasn't her fault. You can lie to yourself, but you can't lie to me. You hated Crane, and you hated him for wanting to fuck you, and you being too soft to notice what he'd do to get it. It had nothing to do with the Crooked Man. We've made some mistakes. I've made some mistakes. But believe me, I truly want what's best for this town. And that may not always be clear right away, but I want you all to know that I care deeply about all of you. And so does the sheriff. Yeah, right. I can't promise you perfection. No one can. But I can promise to always have your best interests at heart. Like you did with her? Things haven't been great for a while now, but we'll do better at protecting you from people like him. The Crooked Man's been exploiting you, exploiting your hope for a better life. You would go to him for help, and he would take that weakness and add it to his strength. And if things didn't fall exactly his way, someone would die. Do you really think the Crooked Man cared about you? He just cared about your money. He cares about your obedience. They're right. You're all still afraid of him, even now. But you needn't be. His contamination of this town is over, and those girls will have their justice. Nice. So, crowd-ന് നമുക്ക് കിട്ടി. Very good, very good. The sentiment is surely appreciated, Miss White. But it doesn't disguise the fact that these accusations are completely unfounded. The sheriff simply doesn't have a particle of evidence linking me to the... Georgie was working for you. Bigby got a confession A confession that nobody heard. Now, I'm no barrister, but I think such a statement would carry more weight if Bigby weren't the only one to whom Georgie spoke. Especially given Bigby's history. What are you talking about? Snow? So, are we done? And what about your history? All you've done to this fucking town? What do you mean there's no evidence? Maybe he's... I mean, this doesn't feel right, how we're doing this. I just Of course it's right. This man tormented all of you for profit. Georgie Let me killed just him. make sure I understand you.
You're trying to say that I'm responsible for what Georgie did because he was working for me at the time, yes? Yes. Of course! Yes, you're responsible. If I'm to blame for Georgie's mistakes, shouldn't Miss White be held accountable for Bigby's actions as well? Like what? How about the way he treated poor Tweedledee when he was in your custody? He was beaten to mashed apples while under your watch. Under my watch. Maybe he's right. Did you think we'd all just let that go? You can't be serious. That was different. What? You think you shouldn't be held accountable? Snow had nothing to do with it. We all thought she was dead. Besides, Crane was still deputy mayor when that happened. Right before you decided to kidnap him. It was for his own protection. Oh, you're right, dear. Crane was in charge. Sometimes it's hard to tell the difference. That's enough. So, you won't answer for your employees' behavior, but I must perish for mine. This is completely different. I did not order those two girls dead. It simply never happened. Georgie killed Faith and Lily. End of story. They want to scapegoat me for their own tangled ends, but they refuse to answer for their own crimes. This isn't right. Oh, please. This isn't the point. We'll deal with them after we deal with you. Listen, I The know. laws apply when we need them to. Bluebeard, please. What's that supposed to mean? Everyone calm down. This isn't I the mean, a reason we're certain level here. of privilege should be afforded to... To who? This is how it's always been. This is what I'm talking about. We lashed our ropes to this diseased world, and ever since, which one of us has been there for you? Who filled your lives with the promise of more? Who was there while they idly played in their towers, judging you, treating you as mindless children, too stupid to command your own destiny? Without me, who will pay your rent when you're on the verge of eviction? Who will dare challenge their brutality when it leaks to our dear citizens? Who will protect you from the big bad wolf? Who will be the... Bigby! Miss White! Excuse me, dear. I wanted to make sure I had the chance to say something. Why don't you take a moment to catch your breath, little What's one? she doing here? I'd like to... I need to say something. We're kind of in the middle of something. Bluebeard. What? She has something to say, and we're gonna listen. Go right ahead. You probably don't remember me. I don't know why I was afraid to come My here. dear, I don't Just know shut up! You enslaved us for years. Let us hear stories about what you do. Told us we would lose everything if we stepped just one toe out of line. And we couldn't say a word about it because of these damn ribbons. But you know what? Now it's my turn to talk. How are you? I found Vivian's body. Did you kill her? Did he? Sheriff, this is highly irregular. Be quiet. We need to establish some order here. Vivian killed herself back at the Pudding and Pie. I'm sorry, I don't think I know Nerissa! your- My name is Nerissa. It's okay, my dear. It's going to be just... He ordered them dead. This fucker. Faith and Lily. That's a lie! I was in the goddamn room when he did it. Faith and Lily are dead because of you. The only two people who ever gave a damn about me. And now I can finally say, you're an asshole. And I hope you rot at the bottom of the witching well for what you did. And this just confirms it. He made Georgie do it. It was always him. Georgie would have never done anything without his say-so. Ever. You're going to take the word of a stupid... At least 5 other girls will back me up on this. We all heard you say it. Did you now? Looks like we found our evidence. She saw it firsthand. He's guilty. Good enough for me? Me too. So that's it, right? Calm down the witching well. No, that's too fucking easy for a crook like that. What do you mean? He's gotta pay for what he did. Listen to yourselves! You're all rats, fleeing from one sinking ship to the next. So quick to latch onto whatever will keep your miserable lives afloat. This is how you want to repay all I've done for you? What, you take 2 people's lives away and now you want mercy? You know we can't let you go free after this. Wait! What?
I wonder what they'll say about you when the tide turns. What There lies is no they'll... appeals process. Well done, then. Now, for your sentence. We don't have to become murderers. What are you talking about? He's guilty. I know that, but we don't have to kill anybody. We can imprison him. Lock him up forever. Somewhere he can never hurt anyone again. How can we be sure he won't escape? I can help. We'll use magic. That's I not assure good you. enough. Maybe There she won't has be more more. If he isn't Hasn't stopped, there been I enough don't give a bloodshed shit. So we already? get rid of Too him. dangerous. Get him out of here. We can send him Everyone, away. listen up! Clearly, we're having trouble agreeing on a suitable punishment, so I think This is going nowhere. Someone needs to make a decision. Who? I hope you aren't suggesting yourself. Why not? What about a vote? What do you think this is? Everyone, calm down. We should have a vote. Make it democratic. Do you really Yes. think that's going to work? He's Yes, right. yes. Nobody can agree on anything. What about Bigby? What about him? He was appointed. He's the only official representative, really. He should be the judge. That makes sense to me. I guess it does. Okay. Fine. Are you sure? This isn't how It's what the people want, Miss White. Okay, okay. Okay, Mr. Wolf, it's your call. Snow. Just do what you think is right. Yes, Okay, Sheriff. so ഇതിപ്പോ Do what you think is right. Teach him a fucking lesson. No. He has to We can die. lock him Just away. fucking get rid of him. Everyone, I'm... Not this way! Oh man. അയാളെ കൊണ്ട് തോന്നില്ല. There you are. I hope you all remember this moment. Think of me when you try to sleep. Instead of locking Finish it, Sheriff. Please, we can still. End it already. No, lock him up. You said you had a way to keep him from hurting people. Wait, you can't be What serious. he's done, you just gonna put him in prison? This isn't the way, Sheriff. You're doing the right thing. Yes, there's a way. All right, do it. നൈസ് ക്രിക്കറ്റ് മാൻ ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടാ ആളുടെ പറഞ്ഞ് ജയിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവേ പുള്ളിയുടെ ആക്കാണ് പുള്ളിയുടെ ബലം ഉഫ്. Not what I was expecting. Morning, crooked man. He's got a sharp tongue. I thought it would be better for everyone if he parted with it. Thanks, ഇതെങ്ങനെ Ring. ഇങ്ങനെയായേ? Let's just call it even. Hey, Sheriff. Are you gonna come see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Okay. Great. ക്രിക്കറ്റ് മാനെ ഗ്ലാമർ ചെയ്ത് കാക്കയാക്കി എന്നിട്ട് കൂടുതലാണ് This fucking line. Oh, Mr. Wolf, Flycatcher left his keys. I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later, okay? Okay, പൊക്കോ. Good morning, Miss White. You're late. I'm going. Jesus.
We only have like 5 minutes. Carry me, for fuck's sake! I don't give a shit! You forgot these. Oh, thank you. It's been pretty busy around here. Morning, Sheriff. Nice fucking day. Shit! Just go grab that, would you? How are you, holding up? I know this isn't ideal for you. Come on, Colin. I'm walking, all right? Calm down. Wait! Sheriff Bigby! I have something. You know, he was up crying all night, poor kid. Can you give this to Miss White, please? Dad says there's no time to say goodbye, so... if you could bring it to her, she was nice. So... What is it? I couldn't take them all with me, and she said she liked that one the best. It's a willow beetle. That's a big one. They're cool, 'cause when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. I'm sure she'll love it. She said it was pretty. That's everybody. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. God, I hope not. Do we have to go? I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. Your dad broke the rules, TJ. You're not allowed to stay in Fabletown without a glamour. Okay. Come on. It won't be so bad. Have you been there before? No. Some of the animals aren't comfortable around wolves. So you wouldn't know, would you? We're all set. Bye, Mr. Wolf. Goodbye, TJ. Are you still mad at me? Would it change your mind? You got another one of those? How about a smoke for the road? One last time? Can't be easy getting cigs up at the farm. Thanks, Bigby. Always a gentleman, aren't you, Bigby? I guess I'll see you around. Stay out of trouble, okay? If you even can. I'll try. Yeah, me too. Saying goodbye? Hi. Hi. You're still wearing that thing. Oh. Yeah. I guess I am. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. It's just... It's okay. I get it. Listen, I came here because I have to tell you something. What is it? It's about what happened to Faith and Lily. I'm not sure where to start. Faith, Lily, and I, we had this plan. We were gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the crooked man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they go just to silence someone who had physical evidence? I had to. I freaked out, okay?
I thought if I came clean to Georgie, he'd get the Crooked Man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. Georgie didn't do mercy. You know that. He could have been reasoned with. I was counting on that. Georgie promised he'd smooth things over with the Crooked Man. But then... Oh, God. What happened? Can you tell me anything else? I don't know what happened, but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... Wait, so Georgie told you all this? Not the Crooked Man? Back at the well, you said... I know what I said. But it wasn't the truth, was it? What does it matter? I know the Crooked Man did it. So what if it wasn't the whole truth? It was true enough. So you think that makes it okay to lie? I know he ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a stupid technicality. Especially after... that night, after Faith. I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. So I did the only thing I could do. I left Faith's head at your doorstep. You? I walked her over here, and I left her. Just hoping that maybe if I couldn't save them, could at least save the rest of us. So, that piece of fabric I found near there, that was you? Yeah. I cut my leg trying to get over the fence. So you started all this? I just pointed you in the right direction. People like us get forgotten all the time. The Crooked Man was counting on that. When we suffer, we do it in silence, and the world likes it that way. We just fade, like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith, or Lily. Nobody cares about us. Not really. It's going to be different now, I promise. Things like that won't happen anymore. Not while I'm around. You'll make things right. You and Snow. I don't know. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her, or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other, and look out for us. You don't see that a lot these days. Look, Bigby. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. You listened when no one else would. You knew when to show mercy, and you brought justice to this town. Finally. Because you brought the Crooked Man in, everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. You've been given this job for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone stood a chance against the Crooked Man, it was you. I hope I've at least done some good here. You've changed this place. For better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. Okay, പുള്ളിക്കാരി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ. You're not as bad as everyone says you are. ഇത് ഞാൻ എവിടെ കേട്ടിട്ടല്ലോ ഈ സെയിം പഞ്ച് ലൈൻ. I need to tell you. I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Mermaid. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. Let her go after her.
Go after her, man. I'll see you around, Wolf. Shit, man. അത് മറ്റവളല്ലേ? ഇതേ ലൈനല്ലേ മറ്റവള് പറഞ്ഞത്? ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ഫെയ്ത്ത്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവം? കമോൺ. ഇനി ബാക്കി വോൾഫ് അമംഗ് അസ് 2 ഇറങ്ങണം. എനിവേ പ്ലെയർ ചോയ്സസ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ്. അതാണ് ഗെയിം പ്ലേ. സോ നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു ടു ജോർജി? 45% left Georgie to die. Yes. Did you give the crooked man a trial? 16% crooked man back alive. Brought the crooked man. Okay. How did you punish the crooked man? Obviously നമ്മൾ ഇംപ്രസൺ ചെയ്തു, പുള്ളിക്കാരനെ ജയിലിലിട്ടു. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണാവോ? ചിലപ്പോൾ 1-2 ഇതിൽ മറ്റേ 1-2 ചോയ്സസ് ഉണ്ട്. അത് മേ ബി ട്രൈ ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു ചോയ്സിൽ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് മാനെ ആദ്യമേ കൊന്നുകളയും, എന്നിട്ട് കൊന്നിട്ട് ഡെഡ് ബോഡിയാണ് കൊണ്ടുവരിക. ട്രയലിന് പകരം ഡെഡ് ബോഡിയാണ് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് അത് വിച്ചിങ് വെല്ലിൽ എടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രയലിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ തല റിപ്പ് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറുത്ത് മാറ്റണ പോലത്തെ പരിപാടി ഉണ്ട്. അത് കുറച്ച് വയലൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ വയലൻസ് പൊതുവെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ വേറൊരു ചോയ്സ് ഉള്ളത് പുള്ളിക്കാരനെ അതുപോലെ തന്നെ ജീവനോടെ നേരെ വിച്ചിങ് വെല്ലിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് പല പല ചോയ്സസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. അത് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ, അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും. ഓക്കെ. ഡിഡ് യു അക്സെപ്റ്റ് TJ's gift for snow? Yes. What were your last words to Nerissa? Doesn't sound good here. Join the discussion now. So എനിക്ക് തോന്നണത് ഈ നെറീസ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നണു ഫെയ്ത്ത് ആണെന്ന് തോന്നണു. ഗ്ലാമർ ചെയ്തിട്ട് നെറീസ ആയതാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതൊരു കുറച്ച് ഞാൻ പ്രതീക്ഷയില്ല കേട്ടോ ആ സാധനം. അത് നല്ലൊരു ട്വിസ്റ്റായി. ഒന്നാമത് ഈ ഗെയിം ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസിൽ കൂടെയാണ് പോണത്. പക്ഷെ അതൊരു ക്ലിഫ് ഹാങ്ങറിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ അവളാണോ അതിന് നെറീസയാണോ ആദ്യം ഫെയ്ത്തായിട്ട് ഗ്ലാമർ ചെയ്ത് വന്നേ? ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി. പിന്നെ പുള്ളിക്കാരി ആ റിബണും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വിവിയനായിട്ട് എങ്ങാനും ഗ്ലാമർ ചെയ്ത് ബോഡി സ്വാപ്പ് അല്ല, ഗ്ലാമർ ചെയ്ത് സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണ്. ദൈവമേ, സീനാണ് സംഭവം. സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റ്സ്. കോളിൻ യു ഗേവ് ഹിം ഡ്രിങ്ക്. ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു. സെൻഡ് ടു ഫാം. സോറി കോളിൻ. ക്രിക്കറ്റ് മാൻ യു ടുക്ക് ഹിം ബാക്ക് ടു ദ വിച്ചിങ് വെൽ. യു ഇംപ്രസൻഡ് ഹിം. ഫെയ്ത്ത് ഡിസീസ്ഡ്. യു ഗേവ് ഹെർ മണി. ഓക്കെ. സോ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാരണം ഈ ഗെയിമിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വന്നേക്കണ അവർക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തത്, നമ്മൾ കാരണം ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തത് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. യു ലെഫ്റ്റ് ഹിം ടു ഡൈ. യു സ്മാഷ്ഡ് അപ്പ് ഹിസ് പ്ലേസ്. ജാക്ക്. യു മെയ്ഡ് എ ഡീൽ വിത്ത് ഹിം. ലോറൻസ്. യു വെൻറ്റ് ടു ഹിസ് പ്ലേസ് ഫസ്റ്റ്. യു പ്രിവെൻറ്റഡ് ഹിം ഫ്രം ഡൈയിങ്. പക്ഷേ ലോറൻസ് ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ പെടാവേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ആളെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പുള്ളി ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് വരെ ഉണ്ടായി. സ്നോ. യു ബ്രോട്ട് ഹർ അലോങ് വിത്ത് യു ടു ട്രിപ്പ് ട്രാപ്പ്. യു ഷോഡ് ഹെർ ക്രെയിൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് ഹർ. ടൈനി ടിങ് യു ചൂസ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ഹിം. ഓക്കെ. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, നമ്മുടെ ചോയ്സ് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യണു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. സോ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യമായിട്ട്. Okay, so let's roll the credits. Man, this game, ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട സാധനം അത്. ടെൽടെയിൽ ഒരു അടിപൊളി ഗെയിം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ, അതിൽ സംശയമില്ലാതെ പറയാം.
ഇതിൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. സോ ഇത് കുറേ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് ക്രെഡിറ്റ്സ്. എനിവേ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റോറി വെർട്ടിഗോ. സോ ഓക്കെ, ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊരു ഇത് ഒരു ഗ്രാഫിക് നോവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കിയ ഒരു ആ ഗ്രാഫിക് എഴുതിയ ആളുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നു. ആ ഒരു ആളുടെ നോവലിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് എടുത്തൊരു കഥയാണ്. സോ നോവൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്തതെന്നല്ല, അതിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും അതിലൊരു കോർ എലമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ടെൽറ്റെയിൽ ഒരു സ്റ്റോറി അതിന് വേണ്ടി വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിവേ ടെൽറ്റെയിൽ ഹാസ് ഡൺ എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ജോബ്, അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കിട്ടില്ല ഗെയിം. ഈ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ശരിക്കും ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണ് ഇതിൻ്റെ കോർ സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. അതുവരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ലെയറുകളാണ് കാണിക്കണത്. ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലുള്ള ആ ട്രയലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് അത്രയും ഹൈ ഒക്ടേൻ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു കോർട്ട് റൂം ഡ്രാമയിലേക്ക് പോണ ഒരു രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. ആ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി അത് പിടിച്ചിരുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കേട്ടോ പേഴ്സണലി. കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കറപ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്, അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൽ ആ ഒരു കറപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്, ആ ഒരു നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ, ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരുമെങ്കിലും പിന്നീട് നമുക്ക് തന്നെ പണി കിട്ടണ രീതിയിലായിരിക്കും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആയാലും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ പരിപാടികൾ. നമ്മളെ പിന്നെ അവർ പയ്യെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഗവൺമെൻറ് അവിടെ വീക്കാണ്, കറപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റാണ്. സോ ഗവൺമെൻറ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറിയാലോ. ഞാൻ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണില്ല, നമുക്ക് ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും അങ്ങനെ അറിയില്ല. സോറി, പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണയില്ല. പക്ഷെ ഈ ഗെയിമിൽ അത് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ കാലത്തൊരു പൊളിറ്റിക്സൊക്കെ നൈസായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ എവിടേക്കോ പോകുന്നുണ്ട്. അതങ്ങനെ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിൻ്റെ വേൾഡ് ബിൽഡിങ് കിടിലം, ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ വാവ് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് ഇല്ല. പക്ഷെ കഥയ്ക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കോമിക് എലമെൻറ്റുകളൊക്കെയുള്ള ടൈപ്പ് ഗ്രാഫിക്സ്, ആ ഒരു സ്റ്റൈല് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ദിസ് ഗെയിം അടിപൊളിയായിരിക്കും, ഒരു ട്രീറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആ ഒരു കഥയ്ക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് ഇത് മതിയാവും. വലിയ ഗിമ്മിക്സുകൾ, വലിയ സംഭവമുള്ള ഗ്രാഫിക്സ്. പിന്നെ മെയിൻലി ഈ ഗെയിം ഗ്രാഫിക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മൾ കളിക്കണമല്ലോ, സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ആ ഒരു ട്വിസ്റ്റുകൾ, ടേൺസ്, ആ സ്റ്റോറി കൂടെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഗെയിംസൊക്കെ കളിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെൻസിലെടുത്ത് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഓരോ ഗെയിംസിനെ പറ്റി നോക്കണേ. ആൻഡ് സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് കളിക്കണം, ഒരു മസ്റ്റായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കിടപ്പുണ്ട്, നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് മാത്രമേ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ എപ്പിസോഡ് ചിലപ്പോൾ കളിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും, പ്രീമിയം ആയിട്ട് പാസ് മേടിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ മറ്റു മാർഗങ്ങളുണ്ട്, യൂട്യൂബിലൊക്കെ തപ്പിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തപ്പിയാൽ കിട്ടും. എനിവേ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിം പ്ലേ സീരീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ 44 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസിലായിട്ട് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇത് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഈ ഒരു സ്നേഹവും ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഗെയിം പ്ലേ സീരീസ് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറ്റങ്ങൾ കുറവുകൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് നികത്താനായിട്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് എനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസും നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വ്യൂസും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും സഹായിക്കുമല്ലോ. നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് വളരാം. എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളെ ഞാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഓക്കെ ഗൈസ്, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതുപോലത്തെ ഗെയിം പ്ലേ സീരീസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അടുത്ത വീഡിയോസായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ വരാൻ ശ്രമിക്കാം. സോ
Thank you guys. Love you all and bye.